بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. I hope you are fine and doing very well at home. And so far we had many classes of different listening and you were speaking a lot. I really appreciate all the students who have done all the works very well. I like it very much and I feel very much happy and blessed to be your teacher again. Okay, today we would like to discuss a very simple thing, describing things. And I am not going to teach you how to describe or how to explain almost everything in the world. Same time, I'll be giving you some vocabularies today, some words which you can use in different areas of your life. Whenever we use English language, not only English, any kind of language, whenever we use that, to make it beautiful, we need different kind of vocabularies. Like when someone speak Malayalam, like our mother tongue, when someone use beautiful language, we feel a catching style of their language, right? സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാഹിത്യം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു catching ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ? Right? Am I right? Yes. That's why there is difference between the people who talk normal things and the people who talk advanced things, right? Thank you. Anyway, so today I'll be describing you some words. ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കാൻ, വിശേഷണം പറയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ. ടെക്നിക്കലി നമ്മളതിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചും അഡ്വർബിനെ കുറിച്ചും വി വിൽ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി. So today I will be giving you it's like a conversation. I hope listen to the conversation and pay attention to how people describe things in these events. So two students are there, one Suhail and Hamid. Name you just leave. It's something, I'm sorry, it's something personal, nothing there is nothing special about that. And Hamid, okay, so they just went for a trekking and they had a talk. So one person just tell, a person coming and he just tell, you shouldn't be trekking so late in the evening, the place is extremely dangerous. Look at this word. So other two people like Hamid and his friend, Hamid and his friend, they were trekking in a place, they just went for a tour and they were enjoying their trekking. You already know that they were just passing with they were walking somewhere to visit everywhere in a jungle or somewhere else. That's trekking. So when they were coming after the trekking, a person saw them and he just tells this word, you shouldn't be trekking so late in the evening, the place is extremely dangerous. So to describe this place, ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് നോക്കൂ, extremely dangerous. I know you already know the word dangerous, like it's danger or something what scaring things which we fear. Okay, so extremely dangerous. So whenever people ask you hereafter, ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് he's very dangerous എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം he's extremely dangerous. When you use such words in your day-to-day English, you will improve yourself. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ deliberately we have to use many words. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളെ വായിൽ വന്നോളണമെന്നില്ല. You don't expect such things, such miracles you don't expect. But deliberately you have to use some word. Like we speak. When we speak, I know that
there will be the influence of our mother tongue, right? നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. സോ വി ഹാവ് ടു ആക്ട് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ, ലൈക്ക് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ഓക്കെ, ലൈക്ക് we have to make actions for ourselves. Gradually we will develop, understand. So extremely dangerous. So Hamid asked, which place are you about which place you are talking? So here, the patch in the woods you just walk, the patch means a place woods you just walk through is full of snakes. Mean the path, patch means the way you were walking, that was full of snakes. Anyway, I am greatly relieved to see you unharmed. Like unharmed means without. So, but I am happy that you didn't get any kind of danger. Now you are unharmed. No any problem occur there in your journey. So I am greatly relieved. Relieved എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം അല്ലേ? I am greatly relieved. Oh, എനിക്ക് നല്ല സമാധാനമായി. നല്ല സമാധാനമായി, ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ ടു യു, നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന്. സോ കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ. കോൺവെർസേഷൻ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് വേർഡ്, എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ്, ഗ്രേറ്റ്ലി റിലീവ്ഡ്. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, ടു തിങ്ക് വി വാക്ക് ത്രൂ ദാറ്റ് പാച്ച്. ഓ, നമ്മൾ അതിലൂടെ നടന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ കനോട്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ടോട്ടലി അൺഅവെയർ, totally unaware of the dangers. Totally unaware. I was totally unaware about it. Sometime your teacher will call me, your principal will call me and ask, sir, today we have no English class. Where is your class? Oh, I was totally unaware of this. I'm sorry, I'll give you tomorrow. Let's have the class next day. Please give me excuse. Like I was totally unaware of this. Like when you come to classroom and your teacher asks, where is your homework? Oh, I was totally unaware of this. I was totally unaware of that. In future, and they were talking like, just leave the names. In future, we need to be pretty careful. Look at the word, pretty careful when we go through such unknown places. So when we go through unknown places, we should pretty careful. We need to be pretty careful. We should be pretty careful. Not only careful, pretty careful means we must be with an extra care. Extra care. Okay, I think we should talk to a few local people before we go on our treks. So whenever we go for a treks, whenever we go for a journey to visit a place or anywhere else, we should ask local people there. So I hope you got pretty careful, totally unaware, and some 2 words before extremely dangerous. That word also you got. Okay, and these 2 boys, they were thirsty. So it was a warm afternoon and the boys were out of water, means they don't have water with them. They were run out of water. So they tried calling the gardener of a nearby house. There was a nearby house that people were so these 2 people, these 2 students, they called, hello there, is there anybody, can you listen to me, hello there. Then another girl, she just came and tell, no one can hear you, the folks are all sound asleep. Wow, what a word. Sound asleep means they are in deep sleep, having their afternoon nap. They are just sleeping. Afternoon nap means a small time of sleep to relax. Okay. As for the gardener, and you are calling the gardener, he is stone tough, means he can't listen to anything. He is stone tough. Like when you people are sitting in the classroom and I just tell, for example, I call the name Jasir. Jasir, stand up. He was not listening to me. Are you a stone tough? Nothing, don't listening to me. What happened to you? Like we will be asking such questions. Say, okay. By the way, do you need anything? And Jansi was asking, by the way, do you need anything? Yeah, it's unusually warm. It's unusually warm today, and we have run out of water. We just wanted to fill our bottles. We have run out of water. It's unusually warm today. So
after you just reached your home, you were tired, then your mom will ask, what happened to you, boy? Oh, it was unusually warm today, so I became tired, like, okay. So that's it. Coming to the next spot. Oh, you can try the house over there, Little Hill. There is a home. You can try that. Why you are calling the gardener? If you want water, you can go there. Are you sure someone lives there? Is there someone lives there? Are you sure about it? Certainly, and I am absolutely certain. I am absolutely certain that they will be wide awake. See, sound asleep means deep sleep. Sound എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക. ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു അജക്റ്റീവാണ്, ഒരു സംഭവത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ വി ഹാവ് എ സൗണ്ട് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയും. മീൻസ് വി ഹാവ് ബിഗ് ലൈബ്രറി വിത്ത് മെനി ബുക്സ്. Here look, wide awake at this time and will be quite helpful too. They will be quite helpful. They are wide awake, absolutely certain. How do you know that? Because that's where I live. So they asked the girl, how do you know that people will be living there and they are wide awake? And because that's where I live. I live there, and I will call them up and I will tell them you are coming by. Okay, I'll tell them you are coming. I hope you just went through all the words. Okay, so extremely dangerous and all other words. When we describe things, we often use adjectives. Adjectives means, simply understand, adjective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമവിശേഷം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. സിംപ്ലി ഒന്ന് നോക്കൂ. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്, ബാഡ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു നൗണിനെ, അതായത് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ബോയ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയ പ്രശ്നമാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയ പ്രശ്നമാവും. ഗുഡാകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ബോയ്, ബാഡ് ബോയ്, ലൈക്ക് ടോൾ, ഷോർട്ട്, സ്മോൾ, ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഇത്തരം വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഒരു നൗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നൗണിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുക. ബോയ്, ഗുഡ്, ഈ ഗുഡാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, ഇവിടെ സ്മോൾ ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ബാഡ് ബോയ് ഓർ ബാഡ് ഗേൾ, ടോൾ മാൻ, ഓക്കെ ഓക്കെ, ഷോർട്ട് പെൻസിൽ. അപ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ എന്ന നൗണിനെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ഷോർട്ട് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട്, മാൻ എന്ന വാക്കിനെ ടോൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് വിശദീകരിച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. സിംപ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഒരു നാമത്തെ, ഒരു നൗണിനെ, ഇപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന്, എൻ്റെ കോട്ട്, എനിത്തിങ് ഓൺ മൈ ഫേസ് ലൈക്ക് നോസ്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദാറ്റ് വിത്ത് എ വേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ വിശദീകരിക്കാൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സംടൈംസ് വി ആഡ് ആൻ ആഡ്വർബ് ബിഫോർ ദി അഡ്ജക്റ്റീവ്. ആഡ്വർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നൗണിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതുപോലെ വെർബുകളെ വിശദീകരിക്കുക. വെർബ് പറയൂ, കം, ഗോ. അപ്പോൾ ഗോ സ്ലോ, മെല്ലെ പോകുക. കം ഫാസ്റ്റ്, സ്പീഡിൽ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വരിക എന്ന വെർബിനെ വിശദീകരിച്ചതാണല്ലോ. സ്ലോ എന്ന വാക്ക് പോകുക എന്ന വെർബിനെ വിശദീകരിച്ചതാണല്ലോ. സിംപ്ലി മനസ്സിലാക്കുക, വെർബുകളെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഡ്വർബ് എന്നും നൗണുകളെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നും. അത് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. We will have a special class about adjectives and adverbs because there are many types. We have to understand many things from that. Okay? Anyway, sometimes we use adverb before adjectives to show degree of the intensity, like extremely great. Okay, I was extremely excited എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും adverb, excited extremely. What? Extremely great, extremely dangerous എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ adverb വെച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്വർബ്, ഇത്തരം ടെക്നിക്കൽ യൂസേജുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Simply understand, when you use English, you have to use words which I told before, like wonderfully peaceful, pretty confident, I am pretty confident I will get this. Singularly unlucky, I was totally unlucky means singularly unlucky. Absolutely clear.
ഇത്തരം വാക്കുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വാക്കുകൾ അതെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് നമ്പർ 1. പ്രിപ്പയർ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, for all this one and show your teacher. Okay, that's a great point. That's all about today's class. Now listen to the animation and understand how it is pronounced. See, I am going to show you the animation. We were discussing like a small story, a conversation, and I was reading that, and I have limitations also when I read. So here I would like to show you a simple animation of the same conversation. So where I just underlined some words. So carefully listen to all that words. ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കോൺവെർസേഷൻ ഒന്ന് പറയാൻ പോകണം ഒരു ആനിമേഷൻ ത്രൂ. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക, നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ you just use headphones and you will make it clear. Okay, then if you want you can note down that things to listen again. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച കോൺവെർസേഷൻ if you write it down to your notebook and listen to the audio, that would be wonderful. So now listen to the animation of this conversation. You shouldn't be trekking so late in the evening. The place is extremely dangerous. Which place, sir? The patch in the woods you just walked through is full of snakes. Anyway, I am greatly relieved to see you unharmed. To think that we walked through that patch, totally unaware of the dangers. In future, we need to be pretty careful when we go through unknown places. I think we should talk to a few local people before we go on our treks. Hello there! No one can hear you. The folks are all sound asleep, having their afternoon nap. As for the gardener, he is stone deaf. By the way, do you need anything? It's unusually warm today and we've run out of water. We just wanted to fill our bottles. You can try the house over that little hill. Are you sure someone lives there? Certainly. And I'm absolutely certain that they will be wide awake at this time and be quite helpful too. How do you know? Because that's where I live. I'll call them up and tell them you're coming. Bye. I hope you have listened to that. That was very clear and well pronounced. Now we have another work. Okay, so here also I will be giving you a simple voice. In that voice you have to choose some correct answer from the bracket. Look, listen carefully and repeat. Pause and listen again. ഞാൻ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യുക, വീണ്ടും കേൾക്കുക to understand well. See, you will hear some conversations. Listen carefully and match the sentence with the descriptive phrase that you hear. Fill the blanks with the phrase. See, this question will be clear. നിങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ടല്ലോ, ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കണ്ടില്ലേ? Deliciously sweet, seriously ill, wonderfully peaceful, humanly impossible, pure white, brand new, bone dry. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ച വൺ ലൈക്ക് വി ആർ ലുക്കിംഗ് 2 3 ഇനി അപ്പുറം ബാക്കിയുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടേക്ക് എ നോട്ട്ബുക്ക്, റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ചീറ്റ് മീ, പറ്റിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ. ആദ്യ ബുദ്ധി കാണിച്ചത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കരുത്, ബിക്കോസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, because you are cheating yourself and no one else. Okay, so just write it down. നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുക്കുക, write it down. Okay, and you look anxious. What's the matter? My grandfather is എന്താണ് deliciously sweet എന്നാണോ, seriously ill എന്നാണോ, wonderfully peaceful. ഇത് നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്വാഭാവിക ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിരിക്കും, ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, അങ്ങനെ പൂരിപ്പിക്കാം. ഡോണ്ട് യൂസ് യുവർ ലോജിക് ഹിയർ. നിങ്ങൾ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചത് പൂരിപ്പിക്കരുത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, ലിസൺ ടു ദി ഓഡിയോ ആൻഡ് ഫിൽ ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാം ഓക്കെ, വി ആർ ലുക്കിംഗ് ക്വൈറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ടു ഡു. ഹൗ അബൌട്ട് ഗോയിങ് ടു മുന്നാർ ഇൻ കേരള? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക്, അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ ആദ്യം നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയെടുക്കുക, ഈ ബ്ലാങ്ക്സുകൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ ബ്ലാങ്ക് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്.
Have you ever tried the Bakina Poli mangoes we get in Hyderabad? Yes, I simply love them because they are a bracketലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. Okay. അതുപോലെ തന്നെ Rida Fathers has bought a new car or a brand new car. Have you seen it? Is that convertible? Here you have to fill one. Okay. Here is one. Here is one, fourth, fifth, sixth, seventh. Okay. All this blank, you have to fill all these blanks. I am not reading all these questions to waste your time. Okay. I hope it's very clear in the board. Write it down. Write it down. Okay, write it down. I hope it's very clear and you did it, right? Okay. After that, you have ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദി ഓഡിയോ. ഞാനൊരു ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതുക. സോ വെൻ യു ലിസൺ ടു ദാറ്റ് ഓഡിയോ, listen, repeat and listen, repeat and listen, repeat and listen. Then only you will be able to answer. You will be able to answer very fast, but just understand. Okay. Just listen to the audio clip and answer the question. Listen and mark. You will hear some conversations. Listen carefully and match the sentence with the descriptive phrase that you hear. Fill in the blanks with the correct phrase. 1. You look anxious. What's the matter? My grandfather is seriously ill. I'm worried about him. 2. We're looking for a quiet getaway. Do you have any suggestions? How about going to Munnar in Kerala? It is wonderfully peaceful there. 3. Shall we have a campfire tonight, ma'am? I wouldn't advise it. The grass and the bushes all around are bone dry. A campfire might start a forest fire. 4. Have you ever tried the Baginapalli mangoes we get in Hyderabad? Yes, I simply love them. They are deliciously sweet. 5. Can we put up a play for the school annual day? In just a week? No, I think that is humanly impossible. We would need at least 3 weeks of practice. 6. Rita's father has bought a brand new car. Have you seen it? Is it the pure white convertible that is parked near their house? Yes. How was that? I hope it was funny and interesting, right? So you have another work like just, I'm not compelling you to do all this, but same time you have to do it. It's interesting. See, because we can't go forward with ഞാൻ ഒരുപാട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, നേരത്തെ കോൺവെർസേഷണൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് വാസ് ഫൈൻ ഫോർ യു. ലിസൺ ടു ദിസ്. ഇപ്പം നമ്മളിത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പീക്ക് റൈറ്റ്, നത്തിങ്, യു ഹാവ് ടു ഡു നത്തിങ്. ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കുക, ഒന്ന് വായിക്കുക. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഓൾ. Just pause the video and read. Like, Sunita is fairly tall. She'll make a good basketball player. I have my first job interview and I'm frightfully nervous. See, very tall, frightfully nervous. Please get me a torch. Pitch dark. Okay. A rock, it will protect you with the posters and arms. Become rock hard. Okay. We had some unexpected showers last evening. I got soaking wet. See, Archimedes ran out of his bath struck naked when he discovered the principle of buoyancy. See, stark naked, bath struck naked. Look at these underlined words. That are beautiful words, beautiful usages. So I will be playing another audio of all this. Listen to that. Nothing else, just listen how it's pronounced, because we have to go through speaking and listening all together with the same word. Okay, listen to that audio. Speak right, listen and repeat. Sunita is fairly tall. She'll make a good basketball player. I have my first job interview and I'm frightfully nervous. It's pitch dark in here. I can't see a thing. Please get me a torch. Once dry, the plaster on your arm will become rock hard. It will protect your bone well. We had some unexpected showers last evening. I got soaking wet on my way back home. Archimedes ran out of his bath stark naked when he discovered the principle of buoyancy.
I hope you have listened to all those things. Even though I don't know whether you think why all this works, എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. But if you are trying it with me in coming classes also, ഈ കേൾക്കലും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കലും അതനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I promise you, your pronunciations will be clear and your English will be sharpened. I'm sure about it. Okay, so thank you for watching. Assalamu alaikum.